Hello everybody, I think all of you are fine. So in our previous class, finally I given one examples. Okay, so where we have to read two numbers and have to perform the summation operation and finally have to display results. Is it clear? Today also we are going to discuss the same example. Okay, but today we have to discuss this one by using some other methods. Okay, that means when we want to develop a program by using the concept of class and object, that time we can develop our program by using two different methods. Okay, the name of the first method is given as a outside class definition member function, and the name of the second method is that is inside class definition member function. Okay, first method is outside class definition member function, and name of the second method is inside class definition member function. That means we can create or can use our member functions in two different ways. Okay, the name of the first method is inside class definition member function, and name of the second method is outside class definition member function. Now question is, what is meant by inside class definition member function and what is meant by outside class definition member function? Okay, so first of all you have to know the meaning of outside and inside. Okay, so the meaning of outside class definition member function means what? If the questions come, what is meant by outside class definition member function? Then we can say outside class definition member function means what? The member functions which are created within a class definition, but you have to access this member function outside the class definition. Okay, and inside class definition member function means what? The member functions which are created within a class definition, and also we have to access this member function within the class definition. That is known as inside class definition member function. Again I repeat the point. Outside means the member functions which are created within a class, but you have to access this member function outside the class. Okay, and inside means the member functions which are created within a class, and also have to access this member function within a class. Now are you getting? So in your previous class, I already given one example, or I already given one program where we used our member function, that is outside class definition member function. Okay, in that program C, just to if you have written this program, just open your copy and see. So in this class, so first what happens? First I just start a class. Okay, one class name is given. Then we given the starting block of class. Then within private part we define three data members. Then within the public part we define our member functions. Okay, we define I think three member functions. One is read, I think, one is calculate, and one is I think display or out. Okay, so we define three member functions, and after defining the three member functions, finally what? Finally I just close this bracket. Okay, after closing the bracket, just you put the semicolon. Putting up semicolon means what? Your class definition should be enter. When you just side of copy to. So it portion of me. তোমালোকৰ যেটো লাস্ট এক্সাম্পল দিয়া হৈছিল হেতু কি কৰা হৈছিল যে এটা ক্লাস বনাইছিল ক্লাসৰ নাম আমি কিবা এটা দিছিল সামেশন দিছিল কি সামেশন হলে এক্সেজ দিছিল সো সেই ক্লাসৰ ভিতৰত আমি প্ৰাইভেট লিখি পেলাই ডাটা মেম্বাৰছ ডিফাইন কৰিছো আৰু পাবলিক লিখি পেলাই আমি তিনিটা মেম্বাৰ ফাংচন দিছো ৰিড ক্যালকুলেট এনেকে হয় নহয় আৰু মেম্বাৰ ফাংচন কেটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি এইটো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিছো সেমিকমা দিছো আলটিমেটলি সেমিকমাটো কি বুজাইছে তোমালোকৰ ক্লাসটা শেষ হৈছে ক্লাস ডেফিনিশনটো তাতে গৈছে আৰু এই ক্লাস ডেফিনিশনৰ ভিতৰত আমি কি কৰিছিলো মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক বনাই লৈছিলো ক্ৰিয়েট কৰি লৈছিলো কিন্তু তাক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এইটো ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত কৰিছিলো যেটা আমি এই ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিবা হেতু হ'ব আউটসাইড মেম্বাৰ ফাংচন ঠিক আছে আউটসাইড ক্লাস ডেফিনিশন মেম্বাৰ ফাংচন এটা ইনসাইডলে কি হ'ব এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ওকে ইনসাইড মিন্স এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এটা মই এটা এক্সাম্পল দি বুজাই দিছো চোৱা মই কি কৈছো যে আমি আগৰ ক্লাছত যেটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলো দুটা নাম্বাৰ ইনপুট কৰি পেলাই সামেশন কৰিছো কৰি পেলাই ৰিজাল্ট ডিসপ্লে কৰিছো তাত যেটো মেথড এপ্লাই কৰা হৈছিল হেতু হৈছে আউটসাইড ক্লাস ডেফিনিশন আৰু আজি আমি এটা প্ৰগ্ৰামে কৰিম হেতু প্ৰগ্ৰামত কি কৰা হ'ব আমি আজি সেকেন্ড মেথডটো এপ্লাই কৰিম আৰু সেকেন্ড মেথডৰ নাম কি আছিল ইনসাইড ক্লাস ডেফিনিশন মেম্বাৰ ফাংচন ঠিক আছে কেনেকৈ হৈছে চোৱা এতিয়া আগৰটো দৰে চোৱা আমি জাস্ট হেডাৰ ফাইল স্টাৰ্ট কৰিছো আইও স্ট্ৰিম দেন কনিউ দেন উই ডিফাইন ওয়ান ক্লাস নেম
the name of the class is given as what? Summation. Then we start private part. And in private part, we define three data members, A, B, and sum. These three are data members. Then public come here. So in public part, we define the first member function, that is read. Okay. So this is the declaration part. First, you have to create a member function. So this is the first function, which is already created. Okay. So this is the first member function, means first you have to create a member, and then at the same time you have to use it also. Okay. Inside means you have to create a member function within the class, and also have to use this member function within the class. Okay, তাহলে কি কৈছে ইনসার্ট কি হ'ব তুমি মেম্বার ফাংশনটো ক্লাসৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু তাক ব্যৱহাৰ কৰটো ক্লাসৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা কোৱেশ্চন চোৱা আমাৰ মেম্বার ফাংশনৰ নাম কি হয় ৰিড এটা চোৱা ৰিডে কি কৰিব আমি লিখি দিছো এতে so this is the name of the member function okay so after creating this member function now finally we write here what kind of operation you will perform by this function okay with the help of this function we have to insert the value of a and we have to insert the value of b because you can see so C out another value of A, then C another value of B, then C and B. Okay. So with the help of this function, we have to input or you insert the value of A and B. Okay. So this is the operation which is performed by read function. Okay. After writing the definition of this function, finally we close the bracket. Starting block of read function, ending block of this function. So within this bracket, just have to write the definition. After completion of writing the definition of this function, then we start the second function C. We create another function. The name of the function is what? Calculate. Okay. So this is the starting block of this function, ending block of that function. And within this bracket, we write sum equal A plus B. That means this is the body of this function. That means what kind of operation now to perform by using this function. Okay. Now from this you can say by using this function you have to perform summation operation. That means A plus B. Okay. So after writing the statement, then see again we create another function. The name of the third function is display. Is it clear? So display is the third function. Starting bracket starting here and bracket ending here. Okay, this is the starting block of display function. This is the ending block of display function. Okay, and within this bracket we can see sum of A and B. That is sum. That means this function now display the result of sum. Okay, that means with the help of this function you have to display the results. With the help of this function you have to calculate something, and with the help of this function you have to insert the value of A and B. Right now, কাৰণ আমাক কোৱেশ্চনটো কি দিছিলে যে আমি তিনিটা দুটা নাম্বাৰ ইনপুট কৰি পেলাই সেই নাম্বাৰ দুটা এড কৰি পেলাই ৰিজাল্ট ডিসপ্লে কৰিব লাগিব yes ফাৰ্স্ট আমি ইনপুট কৰিছো দুটা নাম্বাৰ a আৰু b সেকেন্ড আমি কি কৰিছো a plus b কৰিছো থাৰ্ড আমি কি কৰিছো সামেশন ডিসপ্লে কৰিম a plus b হৈ পেলাই যেটো ৰিজাল্ট আহিব সাম এই সাম ডিসপ্লে কৰিম হয়নে সো প্ৰত্যেকটো ফাংচন আমি কি কৰিছো এটাটাকে বনাইছো আৰু কি কৰিছো তাৰ লগত যেটা ক্ৰিয়েট কৰিছো তাৰ লগত আমি তাৰ কামবোৰ লিখি গৈছো function create কৰিছো কি কাম কৰিব লিখিছো function create কৰিছো কি কাম কৰিব লিখিছো function create কৰিছো কি কাম কৰিব লিখি গৈছো হয়নে কৰাৰ পিছত চোৱা ব্ৰেকেট আউট ক্লোজ হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে কি কৰা হৈছে সেমিকমা দিয়া হৈছে সো সেমিকমা দিয়া মানে কি হয় ক্লাস ডেফিনিশনটো ইয়াতে এন্ড হৈছে স্টার্ট কৰিছিলে এইটো this is the starting block of class definition this is the ending block of class definition now see within this block what happens we create our member function one by one that is read calculate and display. And also at the same time, what happens? We return here the definition of each and every member function. Is it clear? Question is so. Our class definition to start is here, and is here. What is it? Our a class definition or feature te ami eta take member function like create korisu. Our key member function like ki koribo. Eketa homoda mi likhi korisu. Say, dide ki koribo likhisu, calculate banaisu, ki koribo likhisu, display banaisu, ki koribo likhisu. Course na? Or tar pishote mi finally class or definition to close korisu. হয়নে আৰু আউটসাইড দে ক্লাস ডেফিনিশন মেম্বাৰ ফাংচন মানে কি কৰিছিলে জিলাক মেম্বাৰ ফাংচন ক্লাসৰ ভিতৰত বনাব আৰু ক্লাসৰ ভিতৰতে তাক ব্যৱহাৰ কৰাব হয় আমি কি কৰিছো ক্লাসৰ ভিতৰতে বনাইছো ব্যৱহাৰ কৰিছো বনাইছো ব্যৱহাৰ কৰিছো বনাইছো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু তাৰ পিছতে ক্লাস টেপ কৰিছো হয়নে সো ফাইনালি আফটাৰ কনসেপ্ট অফ ক্লাস ডেফিনিশন জাস্ট উই create one main function that is called main and then p is the object okay p is the object is it clear yes p is the object why because summation is the class name. Okay, and to create an object, we need a class. So P is the class object. This object belongs to which class? Summation class. And finally, with the help of this object, we have to access each and every member function within the main body. So your main body started to enter, and within the main body, you must have to access each and every member function from your program. Okay, that means for accessing our member function, we need object. With the help of an object only, we can access our member functions within the main body of a program. Then only your programming statement should be executed. Otherwise, your programming statement should not be executed by the compiler. বুজিছনে? So আমি object to create কৰিব লাগে finally আমি object ৰ জৰিয়তে কি কৰিম member function বিলাক আমি
মেইন বডিৰ ভিতৰত কল কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে কম্পাইলাৰে সেইবোৰ এক্সিকিউট কৰিব নহলে যদি আমি ইয়াতে কল নকৰো ফাংচনবোৰ তেতিয়াহলে কম্পাইলাৰে এক্সিকিউট নকৰিব ঠিক আছে এইবোৰ পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল আমি দুটা মেথড পালো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত দিছিলো আউটসাইড ক্লাছ ডেফিনেশ্যন মেম্বাৰ ফাংচন আৰু আজি দিলো মই ইনসাইড ক্লাছ ডেফিনেশ্যন মেম্বাৰ ফাংচন হয়নে একেটা প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত যেটো প্ৰগ্ৰাম কৰি দিছিলো সেই একেটা প্ৰগ্ৰাম আমি আজি সেকেন্ড মেথড এপ্লাই কৰি পেলাই কৰিছো হয় নহয় সো এটা কথা হ'ল তোমালোকে কোনটো মেথড এপ্লাই কৰিবা তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে কোনটো ইম্পৰ্টেন্স তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে এনেকুৱা কোনো হেই নাই যে তুমি ফাৰ্ষ্টটো কৰিব লাগিব মেথড এপ্লাই আৰু তুমি সেকেন্ডটো কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো ৰুলছ নাই এটো ডিপেন্ডস কৰিব তোমালোকৰ ওপৰত কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব বা কেতিয়াবা আমি ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি কোৰ্স তোমাৰ আগুৱাই গৈ থাকিব তেতিয়া আমি কিছু এনেকুৱা কনসেপ্ট পাম যিবিলাক কনসেপ্টত তুমি আউটসাইড ইউজ কৰিব লাগিব ইনসাইড কৰিব নোৱাৰা আৰু কিছু এনেকুৱা কনসেপ্ট পাম যিবিলাক তুমি ইনসাইড কৰিব লাগিব আউটসাইড কৰিব নোৱাৰিব পাৰা ঠিক আছে সো ডে বাই ডে আমি এইবিলাক বস্তু পাম পিছত কিন্তু এটা প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে কিন্তু দুটা মেথড জানিব লাগিব ইনসাইডো জানিব লাগিব আউটসাইডো জানিব লাগিব ইট মিন্স ইনসাইডত আমি প্ৰগ্ৰামটো কেনেকৈ কৰিম আউটসাইডত আমি প্ৰগ্ৰামটো কেনেকৈ কৰিম এই দুটা বস্তু তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কোনটো সিচুৱেচনত কোনটো মেথড এপ্লাই কৰিব লগা হ'ব পাৰে এইটো আমি কোৱেশ্চনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই কৰিম ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে দুটা মেথড তুমি ভালদৰে জানিব লাগিব ঠিক আছে যদি তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত যে প্ৰগ্ৰামটো যদি লিখি লৈছা তেতিয়াহলে সেই প্ৰগ্ৰামটো লৈ এইটো প্ৰগ্ৰাম তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাবাচোন ভিতৰৰ স্টেটমেন্টবোৰ একে ভিতৰৰ যিমানবোৰ স্টেটমেন্ট লিখিছো গতিকে একে হয় নহয় ডিফাৰেন্সটো কৰিছে মেম্বাৰ ফাংচন ক্ৰিয়েট কৰা ডিফাৰেন্সটো আছে প্ৰসেসটো বেলেগ বেলেগ এটা আমি ফাংচন ক্ৰিয়েট কৰি দিছো তাৰ পিছত এটাকে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এটো কি কৰিছো ক্ৰিয়েট কৰিছো ব্যৱহাৰ কৰিছো ক্ৰিয়েট কৰিছো ব্যৱহাৰ কৰিছো ক্ৰিয়েট কৰিছো ব্যৱহাৰ কৰিছো এট দ্য সেম টাইম হয় নহয় সো জাস্ট প্ৰসেসবোৰ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু একেটা প্ৰগ্ৰাম আমি দুটা মেথডত এপ্লাই কৰি পেলাই আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে এই কাৰণে দুটা মেথড জানিব লাগিব এক্সামৰ কাৰণে কাৰণ কোনটো মেথড তুমি ইউজ কৰা সেইটো ডিপেন্ড কৰিব প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত কেতিয়াবা তোমাৰ অবজেক্ট ওৰিয়েন্টেড প্ৰগ্ৰামৰ কনসেপ্টৰ ওপৰত কনসেপ্ট না ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত তোমালোকৰ ডিপেন্ড হ'ব তুমি কাৰণে দুটা মেথড জানিবা ঠিক আছে সো আজিলৈ ক্লাছটো এটা শেষ কৰিম ঠিক আছে এটো আজি এটা প্ৰগ্ৰাম ডিসকাস কৰিছো কাৰণ তোমালোকৰ কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে ইনসাইড হলে কি হ'ব আউটসাইড হলে কি হ'ব এদিনত মই বহুত শিকাই দিব পাৰো কিন্তু তোমালোকৰ যদি কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়া প্ৰবলেমটো আকৌ ক্লিয়াৰ হ'ব নহয় সো যিখিনি শিকাইছো কমকৈ শিকাইছো যিখিনি শিকাইছো ভালদৰে চাবা যদি কিবা ডাউটছ থাকে কনফিউজ থাকে তেতিয়াহলে তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিবা হয়নে সো ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত in your next class I will discuss about what private member function okay in today's I already given two examples question is same methods are different but when we use our member function as a public but নহয় আমি দুদিনত দুটা প্ৰগ্ৰাম দিলো একেটা কোৱেশ্চন দুটা বেলেগ মেথড আমি কি কৰিছো সলভ কৰিছো কিন্তু এই প্ৰগ্ৰাম দুটাতে আমি আমাৰ মেম্বাৰ ফাংচনটা পাবলিক হিচাপে ইউজ কৰিছো হয় নহয় এতিয়া নেক্সট ক্লাস আমি কি কৰিম in our next class you have to define some member function as a private that means you have to use some member function as a private yes you can use member function as a private also and when you want to use member function as a private that time the accessing process should be something different okay so that's why that is also one of the important points okay after defining member function as a private how you can access this member that is also one of the important okay for example so that's why we have to discuss this one in our next class okay so we have to stop here আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুবোৰ ন সো আজি ক্লাছটো এটা শেষ কৰিছো নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ফাংচন কেনেকৈ ইউজ কৰো তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম okay